לא, לא, לא עובד. אוקיי חבר'ה, בבקשה להתקרב. שייח' ג'ראח. קודם כל תודה רבה שבאתם. דווקא התפללתי לאלוהים הפסקת גשם לשעה. לא הפסקת אש, הפסקת גשם לשעה. ועכשיו מזג אוויר טוב. עבר עלינו הימים טובים, היה הרבה גשם, אלחמדולילlah. אני לא רוצה לדבר יותר מדי. אנחנו נדבר על השלוש דברים. בקיצר אני אדבר על זה. נעל הבית, הוא מבקש לכל המתנחלים שירימו נשק. והבן אדם זה טיפש, ויישאר טיפש. מי שהורג 90% בשטחים אנשים, אלה המתנחלים. המתנחלים כל אחד יש לו נשק, והוא רוצה עוד, ותן להם עוד נשק. מה, אני חשבתי עצמי ככה בניו מקסיקו או בקליפורניה או בשיקגו, הוא רוצה כולם נשק. הוא רוצה לעבור בית בית, שכונה שכונה. מה, הוא מזכיר לנו מועזם עמר קדאפי של ליביה? וזה הפסיכים. אל תחשבו יותר מדי. אני מכיר את הנאום הזה. אנשים טיפשים, ואני אחזיר מה אמר קדאפי. זנקה זנקה, בית בית, חרה חרה. והטיפש זה מה שהוא חושב עצמו פרעון. אני לא רוצה לחזור אחורה, אני תמיד מסתכל קדימה. רק תזכרו משהו, הייתי אומר בעבר, תזכרו משהו, אני אומר מה יהיה בעתיד. הם רוצים להרוס 400 בית בג'בל מוכבר בסור באהר. משהו קטן, החבר'ה סגרו כל הכבישים, הוא חזר, למה הוא טיפש. חושב עצמו עדיין, הוא פרעון. משהו עובר עלינו עכשיו, בתחום מלחמה, בכל הכיוונים. בכיוון הכי חשוב, שהאסירים שלנו, שהוא חושב שהוא אין אף אחד בגף שלהם. כמה טילים מגזה, הנה חזר הכל אותו דבר, ויש הסכם ביניהם עכשיו שיחזור הכל איך היה. הוא חשב עצמו, הוא יכול להרוס מה הוא רוצה. בית המשפט העליון דחה הריסת ח'אן אל-אחמר עוד 4 חודשים. אז מה שאתם רואים ומה שאתם שומעים, משהו קורה עכשיו, כרגע, שאנחנו אומרים, ואני אומר לכם, אנחנו העתיד שלנו, לא עתיד של השקרנים וגנבים. באלה גנבים, באלה רוצחים, באלה שקרנים, באלה מושחתים. אנחנו הצודקים בעתיד שלנו, והם עוד מעט למזבלת התאריך. משהו הם אומרים, הם עכשיו הם אומרים בעצמם, משהו קרה שנה שעברה, יקרה עכשיו השנה זאת ברמדאן. רק משהו קרה ברמדאן שנה שעברה, זה היה משהו קטן, משהו יקרה עכשיו בעתיד הקרוב. הם לא חושבים על הטעויות שלהם, הם לא חושבים משהו הם עושים, הם לא חושבים על האהבה ועל הצדק ועל השלום, הם חושבים על הרצח ועל השקר ולהמשיך לגנוב ביותר ויותר. אפילו האמריקאים אלה השקרנים שהם כל הזמן באים ומשקרים עלינו ועליכם ומשקרים על כל העולם, שהם הראש של הנחש. בא לכאן, הלך למצרים, הלך לירדן, בעשה, והלך בדיבורים בדוברים. מה חשבתם הוא בא לרמאללה ואמר לרמאללה? אנחנו נתן לכם כסף ואנחנו מבטיחים לכם על 2 מדינות, וביידן בכל הבית השחור לא מסכים מה הולך כאן, התנחלויות בהכל בהכל. אחר כך הם נותנים להם הנשק,
והם נותנים להם הכסף שהרגו אותנו. אין צדק בבית השחור ואין צדק בבית של הכיבוש. רק תחשבו על הרצון שלנו, תחשבו על קדימה, אלה למזבלת التاريخ ושלנו, אנחנו נשאר כאן בהם. הבח הזה בין זה, הריח שלו יוצא מסריח יותר מדי, לא להתייחס אליהם ולא להסתכל עליהם, ואנחנו מתחילים בבקשה. Okie dokie. Basically, 1, hi Malaysia. 2, the little shitheads across the street don't bother us. Seriously, they're honestly not even worth mentioning them. And what Salah just said is basically, we haven't seen anything yet regarding opposition against the occupation, and they're not going anywhere. For such a cold day in Jerusalem. Okay, some quick numbers of the last week in occupied Palestine. Some of the things you did not hear or read about in the news. 6 Palestinians were killed in the last week. 2 of wounds they sustained the week before, and this is from Friday till yesterday. 6 Palestinians were killed, 143 Palestinians were arrested in the last week, including activists in Haifa last Saturday, including a lawyer in Haifa Saturday. In Beta, an activist got arrested. 12 Palestinians were seriously wounded. At least 52 raids, at least minimum. 52 raids by the Israeli occupation force on Palestinian villages or neighborhoods like in East Jerusalem. 10 buildings have been demolished. Well, at least 3 new Palestinians are in jail under administrative detention, and 1 has been extended for 6 months. But I do think that the 6 months, another Palestinian last night, yesterday, got his 3rd extension of 6 months. Now, of the Palestinians that were arrested, 1 of them is Yahya Zabaidi, one of the brothers of Zachariah, who is one of the 6 Palestinians that escaped out of prison. I have a battery in my ass, that's in my ass pocket, that's vibrating. Anyway, his brother, Yahya, for the last 5 years is at the committee, the executive committee of the Freedom Theater in Jenin, which Freedom Theater of Jenin is where Palestinian kids and teenagers, and maybe also grown-ups, I don't know, express themselves through art and acting. Watch Anna's Children, look it up on YouTube. Anna's Children, it's beautiful, really beautiful. So he was on his way home, had to pass a roadblock, and he got arrested. Now in September, hij beseder.
In September last year, the chairman of the Freedom Theater was arrested. He's still in jail. So art and education, we know, is not really allowed in occupied Palestine. Now, regarding some minors in January in Jerusalem, East Jerusalem, 4 minors received prison sentences for 2 minors. Palestinian kids got deportation orders. 18 Palestinian kids house arrest. 52 detentions, Palestinian kids, and 1 was killed. Okay, they're coming close with a lot of noise, so I will continue with my note later. You can't join, honey, because then your face will show. It is a bit weird. You did. Last week. Now, Jonathan is a pacifist and an anarchist and has been standing in solidarity with the Palestinians in occupied Palestine for at least the last 20 years. He was shot by the army during one of the demonstrations years ago. Settlers attacked him a few years ago with a knife on his face. He was arrested in Beita. Since then, he's still in jail. His next court case is February 7th. They're trying to build a case against him on certain things that he said in a speech a few years ago that he was already investigated for. They're really trying to build him a case. Now today in Beita, Beita today, a weekly demonstration. So quite a lot of Israeli activists to stand in support with Beita and their fight to get their mountain back. But the demonstration in Beita was, they were holding signs to free Jonathan. We walked towards the mountain. Army was standing there. No gas, no live bullets, no rubber bullets, no sponge bullets, nothing. It was a speech to support Jonathan, which was seriously really heartbreaking, very nice, not heartbreaking, emotional, it's very nice. We'll put it on later. And then that was the end of the demonstration today. Small group today. No rain. No rain. And it's not even that cold. Occupation in the eye. Okay, you're taking some distance. Now some
numbers since 2009, between 2009 and 2021. 23,500 buildings were approved, new buildings for settlers, versus 76 approved units for Palestinians. So 23,500 approved living units for settlers in occupied territories versus 76 in occupied territories for Palestinians. Now, 2023 January, just East Jerusalem, 5 Palestinians were killed. This is just East Jerusalem. 5 Palestinians were killed, 2 minors. 3 of these bodies have not been returned by the Israeli occupation force to their families. 17 Jerusalemites were wounded by live bullets, plastic-coated bullets. They were beaten up. 17. 255 Jerusalemites were arrested, Palestinian Jerusalemites. I like that word. 255. Only East Jerusalem in January. Of those, 52 minors, 52 kids. 11 Palestinians from Jerusalem received are in jail under administrative detention. Just in January, 26 have been put in jail. 37 have under house confinement. 11 minors. One of them is here in Sheikh Jarrah. Of these minors, there's another Palestinian journalist. She's under house arrest already over 140 days because of some posts on Facebook or Twitter. 140 days she's under house arrest. She's not allowed to have any social media or whatever. 140 days. Fucking crazy. Okay. 22. Removal orders at Al-Aqsa just in January for the Palestinians. They had to be removed. 7 Palestinians received travel restrictions and 49 demolitions of Palestinian facilities. And there, 26 shops, 11 houses, 5 walls. אלה אנשים שיש להם כסף ויש להם עסקים במדינה, הם לוקחים הכסף שלהם ומורחים אותם חוץ מהמדינה. אתם חושבים למה? בגלל הגנבים. הם לוקחים כל הכסף חוץ בפלסטין בגלל המושחתים. תסתכלו ושימו לב שיש אחד, יש לו חברה 200 עובד בהייטק, הוא לקח כל הכסף שלו וסגר העבודה, העסק כאן ויצא החוצה. אתם יודעים למה? בגלל המושחתים הגנבים של המדינה. אז הם כולם עושים ככה. מה המצב של המדינה? חוץ מזה, היום הקיצים של הצבא ושל השוטרים הם עוזבים העבודה שלהם. אתם יודעים למה? בגלל הגזענות של הכיבוש הישראלי, בגלל הגנבים המושחתים אלה שהם הורסים המדינה. היום המצב מסוכן יותר מדי, ומי שאוכל אותה אנחנו הקטנים. אלה הגנבים ואלה המושחתים, הם בורחים אחר כך בחוץ ואנחנו נאכל אותה. אם אנחנו נשתוק עליהם ולא נגיד להם אתם גנבים, הם יחשבו עצמם צודקים. כמו ראש הממשלה הגנב זה, הוא בורח לצרפת, הוא הולך לסודן, הוא הולך לסעודיה, והוא שוכח הפלסטינאים.
نحن أبعالين، نحن أبعالين في شرخين شنو تشكاهد في إن إسكامي مع فلسطينين إن إسكامي مع أسبقكم بعولام أم أنا الوتخيم عم شجاعين שהם הורסים המדינה בגלל הממשלה המושחתת אלה, מה שהם עושים. מה קרה עם דרעי? מה יקרה לו? זה הדפוק. הוא עושה כל זה שהוא לא הולך לכלא רק. כל מה שהוא עושה שהוא לא ילך לכלא. הוא רוצה להשתלט אפילו על בית המשפט. הוא רוצה להביא אנשים מתחת הידיים שלו, כמו נעל הבית בן גביר. אלה הגנבים. אז בגלל זה, אולי לא 4 שנים לחמור, לא 4, 10 שנים לחמור. חמור, תשאר חמור. חמור, תשאר חמור. תמיד צריך להזכיר להם لا لا الاحتلال احتلال زواج لا لا الاحتلال زواج والمكشوف والمكشوف صهيوني ما بدنا. So 49 demolitions of Palestinian facilities just in the last month, just in East Jerusalem. 26 shops, 11 houses, 5 walls that are supporting other buildings where people are living, who are living now in danger, and 7 agriculture facilities and 28 deportation orders. Wow, even to say the word deportation orders, demolition orders, deportation, deport orders. Wow. Now in occupied Palestine, East Jerusalem and the West Bank, 35 Palestinians have been killed, 324 Palestinians have been arrested in the last month, 62 attacks on Palestinian journalists, 3 were arrested, 12 were physically attacked. In the last month, just 700 reports of attacks by the Israeli occupation force and Zionist settlers on Palestinians. Now this means they were physically attacked, destruction of property, leveling and digging of the stolen land, making it ready to steal it and work the land, uprooting trees. 55 orders have been given out to stop construction, and 94 facilities have been destroyed in the last month, 94, and 758 trees have been uprooted just by the Zionist settlers. And the Israeli occupation force stood by and didn't do anything. Now, in the last weekend, over or close to 150 settler attacks on Palestinians, with the Israeli occupation force standing by and doing nothing. Now what does that mean? Cars were attacked, houses were burned, people were attacked and threatened, rocks were thrown, ambulances were attacked, entrances were blocked so that whole villages couldn't get out and couldn't get in by the settlers. Ambulances were attacked, the paramedics were attacked, and the Israeli occupation force stood by and didn't do nothing. Kids were attacked in Hebron. Racist slurs were painted on houses and cars. 120 vehicles were damaged just in the last week. 6 were completely burned and 22 shops were attacked. That's just last weekend by settlers. There's one person has been arrested. One settler has been arrested for burning a car.
All the other 150 more or less, give or take this way or the other way, 0 people have been arrested. 0. While on the other hand, 300 something Palestinians have been arrested in the last month. Last Thursday, yesterday, 15 kids were arrested from one village in, where is this? Let me see if I can find the name, because I wrote this down. And then of course let's not talk about the ceiling closed. Okay, I'm trying to say something here. The house that has been sealed off. 2 houses of the Palestinians, the one that killed 7 Israelis, and the other Palestinian boy that shot 3 Israelis, 3 settlers. Now again, spoke about this last week. Cleansing of the neighborhoods. So and let's not forget, the settlers are walking around with big guns every day, terrorizing the neighborhood. One of the fathers, one of the 2, the father's hand was broken during the interrogation by the police. 14 houses in Jerusalem, East Jerusalem, will be demolished. 5 already, I think, happened this week. And the rest will happen as soon as possible. And 800 housing units are at risk of demolition. And I read yesterday 124,000 Palestinians face forcible displacement. Now, Safayata, settlers for several nights, one after the other, destroyed a wall that the village had built to block the herds from the settlers of grazing on Palestinian land. So the settlers ruined the whole wall. Police didn't want to come, and when they finally came, they didn't want to interfere because they didn't know if the land was really from the Palestinians as they claim. And of course, I'm walking around, you know, with the deed of my land 24/7, which you really need to do here if you're a Palestinian in Israel. So the police refused to help them because, you know, maybe it's not your land. Settler shot the police, Palestinian police, who was slightly wounded. I don't think anybody was arrested for that. Beta last week, settler shot 3 Palestinians at the entrance. I don't think anybody was arrested for that one. Silwan, journalists were attacked in prison. The female Palestinian prisoners were attacked. Right, Al-Mu'er, Thursday morning night raid, 15 kids arrested between 18 and 19 years old. That's it. Let's go now. Another one. Tiny bit more. Some numbers that were released in 2022. 77 ambulances were obstructed by the Israeli occupation force in 2022. 44 ambulances, Palestinian ambulances, were damaged. 2 were detained. 187 attacks on medics.
the north, a Palestinian woman had to leave a hospital room after they just gave birth because the Jewish lady didn't want to be with the Palestinian lady in the room in the hospital, and the hospital, instead of moving the racist Jew, no, they moved the Palestinian woman. And the police raided the house of Karim and Maher Yunus, who were both released 2-3 weeks ago, and the Israeli occupation force took 1,000 shekels and a car, which they claim the originated funds received from Palestinian authorities. And that's not allowed. And those are a few of the stories in occupied Palestine this week. Yeah. Well, at least there was no massacre in Jenin. That's something. God, I need to pee. במשך כל התקופה שאנחנו כאן, אנחנו לא שוכחים חברים שלנו בעבר, אם הם ממשיכים לבוא או הם עכשיו מעצרים. יש לנו חבר, שהבן אדם זה עכשיו לפני שבוע, והבן אדם זה עכשיו במעצר, יונתן. מישהו מכיר אותו? יונתן! יונתן זה לפני שנתיים עבר תקופה קשה במעצר, שהוא לא מאמין בבית המשפט, והם עושים דווקא עכשיו. איפה הוא הולך? לבלעין, נעלי, כפר קדום, שייח' ג'ראח, הם עושים אותו דווקא, הם עוצרים אותו. עכשיו הם טוענים שהוא זרק אבן על המשטרה. בולשיט! הם שקרנים, הם תמיד שקרנים, וזה הטבע שלהם, השקר שלהם. רק הבן אדם זה בגלל הוא חזק, שהם חושבים עצמם הם צודקים. עוד 4 ימים יש לו משפט. וחבר'ה, בבקשה, מישהו יכול ללכת לשם, לדחוף אותו קדימה, הבן אדם זה חזק. ואני מכיר אותו אישית, חבר שלי חזק. ובן אדם זה חזק, האמונה שלו, ואנחנו חייבים לא לעזוב אותו לבד. אז מישהו יכול שילך לבית המשפט, שתהיו איתו בבקשה. חודש הבא יש לנו משפט של פאטמה סאלם, ואלה הגנבים רוצים לגנוב את הבית שלה, ואנחנו צריכים גם לעמוד עם פאטמה סאלם כמו שנה שעברה, ואל תחשבו עצמכם אתם לבד. אלוהים איתנו, בעולם איתנו, נגד הכובשים ונגד הגנבים אלה. אז בגלל זה אתם לא תחשבו אתם לבד. אז בגלל זה בבקשה, אנחנו עכשיו עושים ישיבות שאנחנו רוצים לראות מה אנחנו עושים קדימה עם פאטמה סאלם. בסדר? בבקשה. יאללה נתחיל זאת. وعلى مكشوف وعلى مكشوف جنابين ما بدنا نشوف على مكشوف بدنا حليب جنابين سوميتنا هبتين بدنا حليب جنابين سوميتنا هبتين. So, on the 7th of February, So on the 7th of February is the next hearing with Jonathan Polak, just said it earlier, who got arrested in Beta. Again, he's an activist for the last 20 years. He has been beaten up, thrown in jail many times. They're trying to build a case against him right now. So everybody that can come to support Jonathan on the 7th, whatever day that is. No idea what it is today. So Monday, Tuesday in Jerusalem. I'm not sure if it's in Jerusalem. We will update on Facebook where it's going to be, what time. The more the better. He's already in jail for a week. He's not eating.
and I need to pee. Occupation no more. 1, 2, 3, go. Occupation no more. Yeah, it really is sad, very sad. Fucking pathetic.
where the camera is going while I'm cleaning my boots. Yalla. Yeah, guys, I really need to pee. I am going to close this. I have to find the toilet. Sorry. If there's action, I will be back. If not, Salamat Kotouf. Bye.